ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന സെഷൻസും പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സിലും വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഫാക്കൽറ്റിയായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. വരും സെഷൻസും ഇതേപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാമിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റാനിയ മാം ആണ് സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. മാം, ഹലോ മാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ മാം. Hello. യെസ് മാം, ഓഡിബിൾ ആണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Am I audible? യെസ് മാം. Okay, fine. ഓ, Okay, so good evening all. So today we are covering the topic Victorian era, Victorian era of English literature, which is spanning from 1837 to 1901. So basically, when we say about Victorian era, I think I'm audible to all of you. If there are any technical issues, please do comment in the chat box. Okay. So Victorian era in English literature is what we are going to deal with today. Victorian era, very dramatic ആയിട്ട് very eventful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ. A lot of changes, a lot of transformations ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരയാണ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി കേട്ടിട്ടിൽ ജനറലി പോയിട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായാലും ഡ്രാമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളൊരു area ആണ് Victorian era. So let's move on to a very brief overview of Victorian era. Victorian era what are the major concepts of Victorian era? What are the major writers in the Victorian era, themes, and how it is different from the other ages of English literature? And look, we can just elaborately understand നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് വിക്ടോറിയൻ എറ എന്താണ്, വിക്ടോറിയൻ എറ സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഏതൊക്കെയാണ്, മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, പോയിട്രി, നോവൽ, ഡ്രാമ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഓവർവ്യൂ ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. So when Victorian era is considered, okay, so Victorian era is basically considered of Queen Victoria's reign. Queen Victoria ഭരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിനെയാണ് ബേസിക്കലി വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 1837 to 1901. 1837 to 1901 വരെയുള്ള ഒരു ഇവന്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള
ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് റെയിൻ ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടേതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും ട്രാൻസിഷൻസും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എറയായിരുന്നു. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് KTET questions are concerned, a lot of era based questions വരുന്നത് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട്. വിച്ച് സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, what all were the major concerns of Victorian era, what all were the major thematic interest, പിന്നെ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു, മേജർ തീംസ്, മേജർ വേർഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പോയിട്രി ആണ് കൺസേണിങ് ആയിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോയിട്രി ബേസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ അതർ ഏരിയാസ് ഓൾസോ, മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ നോവൽ, ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രാമാസ് ഓൾസോ. So we can look on to the introduction. So the era is named after Queen Victoria's reign, which is from 1837 to 1901. And it's a very eventful era, as I have mentioned already. And it is a period of industrial progress. Why it is called as an era of industrial progress? Because it was considered that industrial revolution പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ എന്ന് പറയുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ എറയുടെ മുന്നേ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി, ബട്ട് ദോസ് ടൈംസ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ഓൾ ദ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് വർ എഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ എറ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്ടോറിയൻ എറ was an era of both progress and doubt. Generally Victorian era അറിയപ്പെടുന്നത് it's an era of faith, doubt, faith and progress. Why? Because ഹാൻഡ് ലേബർ മൊത്തം മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാരണം മെക്കനൈസേഷൻ കൂടിയൊരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ് വാസ് ദ മേജർ fact that you should note while mentioning Victorian era. വിക്ടോറിയൻ എറ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മേജർ ആയിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ്. ബിക്കോസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വിക്ടോറിയൻ എറ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, ക്വീൻ വിക്ടോറിയാസ് റെയിൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി, എ ലോട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ റാഷണലൈസ്ഡ് തിങ്കിങ്ങിന് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു ക്വീൻ വിക്ടോറിയാസ് റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയൻ എറ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾ ഈ കീവേഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഈ വിക്ടോറിയൻ ഏജിന്റെ കീവേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ്, സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി, മോറൽ കൺസർവേറ്റിസം. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഓൾ ദീസ് കീവേഡ്സ്, പ്ലീസ് ഡു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റിപ്പീറ്റ് ടു യു and make you understand it better. So period of industrial progress നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓൾ ഹാൻഡ് ലേബർ, ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വർക്ക്സ് മൊത്തം ഫാക്ടറീസും മെഷീൻസും ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കനൈസ്ഡ് ലിവിംഗ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ കണ്ടിരുന്ന മേജർ ട്രാൻസിഷൻ. ദെൻ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൂടുതൽ ഇമോഷൻസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാതെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിക്കും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ മെഷീൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, കൂടുതൽ ഡിസ്കവറീസും ഇൻവെൻഷൻസും ഒക്കെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ആൻഡ് ഹൗ ഇത് ഈ എറയുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ KTET കാറ്റഗറി 3 ഇംഗ്ലീഷ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഈച്ച് ആൻഡ് particulars of the age are being repeatedly asked. കാരണം ഓൺലി റൈറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സോ മാത്രമല്ല ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് ഓൾസോ the era specificalities are also concerned. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ എറയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞു വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ആ സോഷ്യൽ കൺസേൺസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഒരു എറയുടെ ബ്രീഫാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കീവേഡ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വിക്ടോറിയൻ എറ is defined. So industrial progress, scientific discovery and moral conservatism. So what is meant by moral conservatism? Moral conservatism പറഞ്ഞാൽ a lot of ഈ മെഷീനറീസും സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറിയും ഒക്കെ കാരണം പീപ്പിൾ കൂടുതൽ
വർക്കും ടു ബിക്കം മോർ റിച്ച്, ക്യാപിറ്റലിസം ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഗ്രീഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ ടൈമിൽ തന്നെ മൊറാലിറ്റി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫെയ്ത്ത്, അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് പോകുന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ കാരണം ഈ കത്തോലിക് ആയിട്ടുള്ള ചേർച്ചസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോറൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ ബി, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റിച്ച് വേഴ്സസ് പുവർ, ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. So moral conservatism means there will be moral strictness. എല്ലാത്തിനും മൊറാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം ആൻഡ് മോഡേൺ റിയലിസം. റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഏജ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. സോ യു ആൾ ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്, ഐ ഗെസ്. സോ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്ന് എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ ഫാന്റസി ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വേർഡ്സ്വർത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, വില്യം ബ്ലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഷെല്ലി ആയിക്കോട്ടെ, കീറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, when we check on to their writing, it's more about imagination, നേച്ചറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോർ ഐഡിയൽ ആയിരുന്നു. ഐഡിയൽ ആണ്, റിയൽ അല്ല. റിയൽ അല്ലാത്ത ഐഡിയൽ വേൾഡുമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് മോഡേൺ റിയലിസം കുറച്ചും കൂടി റിയാലിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ആൻഡ് മോഡേൺ റിയലിസം ആഫ്റ്റർ മോഡേൺ, അതായത് വിക്ടോറിയൻ എറയുടെ മുന്നേ ഉള്ള റൊമാൻറ്റിക് ഏജും ആഫ്റ്റർ ദ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലുള്ള മോഡേൺ ഏജും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമാജിനേഷൻ ഭയങ്കര ഫാന്റസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എറയിൽ നിന്ന് ഒരു റിയാലിറ്റി, ആൾക്കാർക്ക് റിയാലിറ്റി തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ആൻഡ് ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ എറയിലത്തെ റിയലിസം ആണ് പിന്നീട് മോഡേൺ ഏജിലുള്ള റിയലിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ബുക്കായിട്ട് മാറിയത്. എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡേണിസം ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഐഡിയലിസം ഇസ് വാട്ട് വിക്ടോറിയൻ ഏജസ്. സോ major conflicts of Victorian age are faith and doubt. ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡൗട്ട്. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിലെ വിശ്വാസം കുറയുന്നതായിട്ട് അവിടെ കത്തോലിക് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺസേൺഡ് ആയി. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ പണത്തിന് പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങി, സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസിന് പിന്നാലെ പോകാൻ തുടങ്ങി, റിലീജിയസ് കൺസേൺസിന് തീരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയായി മാറിയെന്ന് കത്തോലിക്സ് ബിലീവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡൗട്ട്, സയൻസ് കുറെ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സിനോട് ആൾക്കാർക്ക് യോജിച്ച് പോകാനൊരു പ്രശ്നം വന്നു. ആ ഒരു ആശയ വ്യത്യാസം, ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് ചോയ്സസ് ദാറ്റ് വർ റേസ്ഡ് ബൈ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് ആൾക്കാരിലൊരു ഡൗട്ട്, ഒരു ഡുബിയസ് നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു മേജറായിട്ട് വിക്ടോറിയൻ എറയെ കുഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്. പിന്നെ ഇമോഷൻ ആൻഡ് റീസൺ, ഞാൻ പറഞ്ഞു റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷൻസിനെ വാല്യൂ കൊടുത്തതായിരുന്നു. whereas വിക്ടോറിയൻ ഏജ് പ്രിഫേർഡ് റീസൺ മോർ. റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സിനെയാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂറൽ ആൻഡ് urban. ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വന്നത് കാരണം, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാരണം ആൾക്കാർ കൂടുതൽ റിച്ച് ബിക്കെയിം മോർ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പുവർ ബിക്കെയിം മോർ പുവർ. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു. ക്ലാസ് ഡിഫറൻസസ് വന്നു, അതായത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വേഴ്സസ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്, അതായത് ഒരു റൂളിംഗ് അതോറിറ്റി വന്നു, പ്ലസ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്. മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ഒരു റൈസ് കിട്ടി. ബട്ട് വെറാസ് ഈ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ സ്റ്റിൽ പുവർ ആയിട്ട് മാറി. അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെറും സ്ലേവ്സ് മാത്രമായിട്ട് മാറി.
ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടാതെയായി. പ്ലസ് സിറ്റീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡിമിനിഷ് മീൻസ് അവർ കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാതെയായി. അവരെപ്പോഴും ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ അവർക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായി മാറി. അവർക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ്സും അവർക്ക് അവരുടെ പോവേർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു. സോ റൂറൽ ആൻഡ് urban ഇഷ്യൂ വാസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. ഓക്കെ, so remember all these key factors: faith and doubt, emotion and reason, rural and urban, rich and poor. Major conflicts of Victorian era ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വിക്ടോറിയൻ എറ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു. കാരണം സൊസൈറ്റിയിലെ റിയാലിറ്റീസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കുറെ വർക്ക്സ് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ ബിക്കേം എ മിറർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള റിയാലിറ്റീസിനെ, സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളെയും പുറത്ത് കാണിച്ച് സെറ്ററൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. And one of the major writer who produced all the social realities through his works is ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് when you study English literature and also Victorian age. Okay, so all the literature which were produced during the Victorian age, majority of the literature were mirroring the society's realities and addressing the moral, political and social concerns. ഈ moral ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കലും ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കൺസേൺസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ചെക്ക് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺസേൺസ്. മോറൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സോഷ്യൽ കൺസേൺസ് എന്തായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഈ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ മേജർ തീംസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് വിച്ച് ഓൾ റൈറ്റേഴ്സ് ബിലോങ് ടു ഈച്ച് കാറ്റഗറീസിനെ നമുക്ക് ഈസിലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഏത് പോയം എടുത്താലും ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറിന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ വിൽ ബി ഷോയിങ് യു ഓൾ ദ മോറൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൺസേൺസ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. ഓക്കെ. Okay, so let's check on to the historical background of Victorian era. So Britain became the most powerful empire of the world. അതായത് കോളനൈസേഷൻ, എല്ലാവർക്കും കോളനൈസേഷന്റെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോളനൈസേഷൻ കാരണം ബ്രിട്ടൻ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വേൾഡില്. എല്ലാവരെക്കാളും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാതെ പവർ വൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ബ്രിട്ടൻ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മൊത്തം കീഴടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക. പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്നുള്ള വേർഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ, പ്ലീസ് നോട്ട് ഇറ്റ്, പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക മീൻസ് ബ്രിട്ടൻ ബീങ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ. ഓക്കെ, പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഡോമിനൻസ് ആണ് ഏറ്റവും അതോറിറ്റി ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പീസും പ്രോസ്പെറിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടൻ ആണ്. അപ്പം ആക്ച്വലി കൊളനൈസേഷന്റെ ഒരു ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റിനെ മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പീസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പീസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രിട്ടൻ ഇസ് ഡൂയിങ് എ സർവീസ്. ബ്രിട്ടൻ ആക്ച്വലി അവർ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബർഡനൈസിങ് ദി അതർ കൺട്രീസ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് they were doing a kind of charity അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത്, അതാണ് പാക്സ് ബ്രിട്ടാനിക്ക കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ and under Britain a lot of countries are being flourished because of the colonization, but actually it was wrong, right? We all know that how much wrong colonization was, and also colonization kondu undaയിട്ടുള്ള both good and bad ഉണ്ട്, but only the good were projected by the Britain.
ആൻഡ് ഓൾസോ അതൊരു സർവീസ് ചാരിറ്റി പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബ്രിട്ടൻ അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Then we can check Victorian age കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കാരണം കൂടുതൽ ഫാക്ടറീസ് വന്നു, കൂടുതൽ റെയിൽവേസ് വന്നു, കൂടുതൽ മെഷീൻസ് വന്നു, ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആയി, ആൾക്കാരുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് അതായത് ഫുൾ മെഷീൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് അറൌണ്ട് അസ്, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ തുണികൾ അലക്കുന്നതും ഒക്കെ, വി ഹാവ് മെഷീൻസ് റൈറ്റ്, ഫ്രിഡ്ജസ് എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആയി മാറിയപ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക്സ് എളുപ്പമായി. So all these machines made the work of the people easy. പക്ഷെ ഈ ആൾക്കാര് ഈ ഈസി ആയി കൊടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഈ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിളിന് എല്ലാം ഈസി ആയി. ബട്ട് ഈ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഈ ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ വേജസ് ഇല്ലാതെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രിവിലേജസും ഇല്ല. അവർ വീണ്ടും poor ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. While the upper class were enjoying all the privileges they were getting through the industrial revolution. Okay, ആ ഫാക്ട് ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോവർ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വെരി ഡോമിനന്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ എറ. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ സെഡ് ദ റിച്ച് വർ ബിക്കമിങ് റിച്ച്. അവരുടെ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി ബിക്കോസ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ ഇത് മെഷീൻസ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ. അവർ ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വർ ടോയിലിംഗ് അണ്ടർ ദ superior rules of aristocrats and they were having no voice there. So they were becoming poorer and poorer. Okay, so പിന്നെ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വിക്ടോറിയൻ എറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പർ ക്ലാസിന്റെയും ലോവർ ക്ലാസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ്സും urban വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും കുറച്ചൊരു കൂടുതലൊരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടി. അതായത് ഭയങ്കര റിച്ച് അല്ല ബട്ട് ഭയങ്കര പുവർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈഫ് ബെറ്റർമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ റൈസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇസ് ഓൾസോ എ മേജർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു നോട്ട് വൈൽ ലേണിംഗ് വിക്ടോറിയൻ എറ. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. മേജർ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കൺസേൺസ് ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ ഏതായിരുന്നു? ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരുന്നു മേജർ കൺസേൺഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് ദി ഓപ്ഷൻ കോൾഡ് rise of middle class, you have to choose that. Okay, പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്രിന്റ് കൾച്ചർ കൂടി, ലിറ്ററസി, periodicals കൂടി. ഓക്കെ, periodicals ഇൻ ദ സെൻസ് ജേർണൽസ്, കുറെ സീരിയൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് തുടങ്ങി. അതായത് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ. ഇപ്പൊ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നോവൽ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ഓക്കെ, so that was all about the historical background. So let's move on to the political context of Victorian era. So പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ബട്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ടൈം കിട്ടറ്റ് എക്സാമിൽ എപ്പിയർ ആവാറില്ല. ബട്ട് റിഫോം ആക്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഓൾ വർ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി ആയിരുന്നു, അതായത് ഒരു രാജഭരണമായിരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി രാജഭരണം മീൻസ് ക്വീൻ ആൻഡ് കിങ്ഡം. ഈ ഒരു ബേസിസിലായിരുന്നു. നോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് തിങ്. ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊണാർക്കി. പിന്നെ റിഫോം ആക്ട്സ് മേജർ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. റിഫോം ആക്ട്സ് വിക്ടോറിയൻ എറയിലത്തെ റിഫോം ആക്ട്സ് 1832, 1867, 1884 ഈ 3 ആക്ട്സ് ഒരുപാട് സഫ്രേജ് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്, ആൾക്കാർക്ക് കുറെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഫോം ആക്ട്സിലൂടെ ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. പിന്നെ റൈസ് ഓഫ് ലിബറൽ ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടീസ്, ഗ്ലാഡ്സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഡിസ്രേലി. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. ഗ്ലാഡ്സ്റ്റോണിൻ്റെതായിരുന്നു ലിബറൽ പാർട്ടി, കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഡിസ്രേലിൻ്റെത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അവയർനെസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോ ഇറ്റ്, നോട്ട് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഫോർ യുവർ അവയർനെസ്. ബട്ട് ഇൻ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് യു ക്യാൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഓൾറെഡി, കൊളോണിയലിസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു. കൊളോണിയൽ കൂടുതൽ കോളനീസ് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി 1857 ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യയിലടക്കം കോളനീസ് കൂടിയ ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ കൂടുതൽ സുപ്പീരിയർ പവർ ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആൻഡ് കൊളോണിയലിസം ഒരു മേജർ ഫാക്ടറാണ്. ആ ടൈമിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ഈ കൊളോണിയൽ എഫക്ട്സ് ഈസിലി വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ, പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടി. പൊളിറ്റിക്കലി നമ്മൾ വിക്ടോറിയൻ എറത്തിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഡർ ആൻഡ് ക്ലാസ്. Order in the sense rules and regulations, plus also all the class divisions were visible. Progress because of industrial revolution and a lot of factories were there, a lot of printing and periodicals were there. അതുകൊണ്ട് progress was a factor, and also moral duty, morality ഭയങ്കര പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളൊരു എറ കൂടിയാണ് വിക്ടോറിയൻ എറ. So let's move on to what all the social context was about. So I think so far you have got the clear idea about the historical background. So far ningalonu recollect cheyumbo, it is Queen Victoria's reign, which is from 1837 to 1901. Please don't forget that, because it was asked in the KTET, the century and also the age, the year in which it started. So social context. Urbanization. What do you mean by urbanization? So urbanization means ഈ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള വില്ലേജസിനെയൊക്കെ സിറ്റി ടൈപ്പിലോട്ട് മാറ്റി. ബിക്കോസ് ഈ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു urbanization-ഉം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ആ ടൈമിലുള്ള ഫാമിലീസിന്റെയും ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വർക്ക് ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് എറായി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഹെറാർക്കി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. സോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അരിസ്റ്റോക്രസി മീൻസ് ദ റൂളിംഗ്. ഓക്കെ, റൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. പിന്നെ ലോയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദ വെരി വൺ ക്ലോസ് ടു ദ റൂളിംഗ് ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വെരി ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സിൽ ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവര് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സസിന് ടു ഡു ദ വർക്ക് വൈൽ ദേ വർ എൻജോയിങ് ഓൾ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്, പുവർ. Okay, aristocracy, middle class, working class, poor. Okay, these were the divisions that were very visible during the Victorian age. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വിക്ടോറിയൻ എറയില് ഈ എന്തായാലും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് താഴെ തന്നെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും. എത്ര മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഒരു ഏജിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ചൈൽഡ് ലേബർ ഭയങ്കര വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. കാരണം ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ വർക്കേഴ്സിന് ഈ പോർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൈസ ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ ഫാമിലീസ് വോളണ്ടറിലി തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിത്തെ കുട്ടികളുടെ ലേബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിടും. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോ മണി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നോ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചൈൽഡ് ലേബർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സ്ലം പോവർട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് രൂക്ഷമായിട്ട് സ്ലം ഏരിയാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തു. So child labor, slums and poverty became the major problems of Victorian age. Rise of philanthropy and social reform movements. ഈ പോവർട്ടി റൈസ് ചെയ്തതിന് കാരണം ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യൽ റൈറ്റ്സിന് വാല്യൂ കിട്ടാത്തത് കാരണം a lot of social reform movements were arised. ഈ പോവർട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാരുടെ ലോവർ ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും a lot of people came forward to make their lives also better, not just for the aristocrats. Okay, aristocrats' lives already better, so they want to make the working class also and also the poor also get that upliftment and the benefits they were enjoying. Education Act ഉണ്ടായിരുന്നു 1870. അത് ലിറ്ററസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ മോറൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടി ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്വിക്ക് വ്യൂ ഓഫ്. ആൻഡ് as I told before, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീരിയഡ് ഓഫ് സ്ട്രിക്റ്റ് മോറൽ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു. a lot of moral values കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ഡ്യൂട്ടി, ഡെക്കോറം, റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വെക്കും, ആ റൂൾസിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ആൾക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് വിക്ടോറിയൻ എറയാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിക്കലിസം means religion.
ഓക്കെ, റിലീജിയൻ ആസ് മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത് നമ്മളുടെ ഫെയ്ത്ത് ആൾക്കാര് അത് ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അതായത് നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പുറമെ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ആൻഡ് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓഥർ ആയിരുന്നു ഓസ്കർ വൈൽഡ്. ഇഫ് യു ചെക്ക് ഹിസ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വിസിബിൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രഡീഷണൽ ബിലീഫ്സ്. ഈ സയൻസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സയൻസിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് വിക്ടോറിയൻ എറ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന് നേരെ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയൻ എറ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ചാൾസ് ഡാർവിൻസ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. അതായത് നമ്മൾ റിലീജിയസ്ലി ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഗോഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡാർവിൻ കൊണ്ടുവന്നത് വി ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാഡ് ഒറിജിൻസ് ഫ്രം മങ്കീസ് അല്ലെ, ആ ഒരു തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. പിന്നെ അതേപോലെ സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എവല്യൂഷന് ഡാർവിൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ആൾക്കാരുടെ ഫെയ്ത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു. ആൾക്കാർ ഏത് ബിലീവ് ചെയ്യണം, സയൻസ് ബിലീവ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ്ലി നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ട്രഡീഷണലി ബിലീവ് ചെയ്ത ഓക്കെ ഗോഡ് നമ്മളെ പഠിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ക്രിയേറ്റഡ് അസ് എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫ് വെക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കെമിക്കൽസ്, മോളിക്യൂൾസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ആറ്റംസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി കാരണം വന്നൊരു ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നുള്ളത് ബിലീവ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തു. സോ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി വിസിബിൾ. സോ ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് ഡൗട്ട്, it was a major concern during Victorian era, and ഈ ഒരു കൺസേൺ മേജർ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തത് ദ വെരി മേജർ പോയിന്റ് ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ വിച്ച് ഇസ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ. ടെന്നിസന്റെ വർക്ക്സിൽ ഈ ഒരു ഫെയ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് കൺസേൺസ് വർ റേസ്ഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ്. മാത്യു അർണോൾഡും വെരി ഫേമസ് പോയം ഓഫ് ഹിസ് ഇസ് ഡവർ ബീച്ച്. ഡവർ ബീച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. So in Dover Beach, what we see is that he is very much concerned about that religious, our religious faith ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന പോലെ he was very much afraid of that. So he was raising his concern through Dover Beach എന്ന് പറഞ്ഞ പോയത്തിലൂടെ മാത്യു അർണോൾഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then another poet is Browning, Robert Browning. Robert Browning in My Last Duchess റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് വെദർ ഏതൊരു ഫോം ആണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്, ആരാണ് എഴുതിയത്, അത് ഏതൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട്. സോ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് ഇസ് ഓൾസോ റൈറ്റർ, യു ഷുഡന്റ് ഫർഗെറ്റ്. Then as I told, morality ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയി തുടങ്ങി. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഞാൻ ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഹാൻഡ് ലേബർ, ആൾക്കാരുടെ ഒരു വർക്ക് കുറെയൊക്കെ ഫാക്ടറീസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, സിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദ മേജർ സിറ്റീസ് വർ മാഞ്ചസ്റ്റർ, ബർമിംഗ്ഹാം ആൻഡ് ലണ്ടൻ. എസ്പെഷ്യലി ലണ്ടൻ. ലണ്ടൻ വാസ് എ ഹബ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ്. ലണ്ടൻ ഒരു റിസോഴ്സ്ഫുൾ സിറ്റി ആയിട്ട് മാറി. വെൻ വിക്ടോറിയൻ എറാസ് industrialization was concerned, London was the major figure or the major city which were concerned. And ഈ ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഈ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ മേജർ പ്ലോട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഓൾസോ ലണ്ടൻ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് രൂക്ഷമായി. ദെൻ പോവേർട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. റൈറ്റേഴ്സ് such as ഡിക്കൻസ് ആൻഡ് ഗാസ്കിൽ, ചാൾസ് ഡിക്കൻസും എലിസബത്ത് ഗാസ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന്റെ വേറൊരു മുഖം പുറത്ത് കാണിച്ചു. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രസ് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ആൾക്കാരെ എത്രത്തോളം അത് ബാഡ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി എലിസബത്ത് ഗാസ്കിൽ ആൻഡ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് റിയലിസം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി അവരുടെ വർക്ക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു, സൊസൈറ്റിക്ക് മിറർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഹാസ് ഓൾ ദീസ് കോൺസ് ഓർ ഹാസ് ഓൾ ദീസ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം വരുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഏലിയനേഷൻ കുറെ ആയിട്ട് കൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കാരണം ഈ
നോർമൽ എഗ്രേറിയൻ വർക്ക്സ്, അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് ഈ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ വന്നത്. അപ്പം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി, അവർ ഭയങ്കര ഏലിയനേറ്റഡ് ആയി. മെക്കാനിക്കൽ യൂസേജസ് അറിയാത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയി, അവരെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഏലിയനേഷൻ വാസ് ഓൾസോ എ മേജർ thematic concern. Okay. urbanization ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത്. വില്ലേജസിനൊക്കെ അവരുടെ ഫീൽഡും ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഫാക്ടറീസ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സ് റൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വേർഡ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് സഫറിങ്. ഓക്കെ, എഫ്ലുവൻസ് മീൻസ് റിച്ച്, അതായത് വെൽത്ത് കൂടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വെൽത്ത് ഒക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എവിടേക്കാണ്? അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ എഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വൈൽ ദ ലോവർ ക്ലാസ് വർ ഫേസിങ് സഫറിങ് ഓൺലി. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ റിഫോം നോവൽസ് കൂടുതലായിട്ട് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സയൻസ് ആൻഡ് റാഷണലിസം. ഈ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ഓൺ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിക്ടോറിയൻ എറയിലാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു വർക്ക് വെരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് റിലീജിയനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു. കാരണം ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ്, എവല്യൂഷൻ, നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ എവല്യൂഷനും എർത്ത് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും എർത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ സ്പീഷീസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ എർത്ത് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ കൊണ്ടുവന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, so your work, please note it, on the origin of species, which was written in 1859. വിക്ടോറിയൻ എറയിലുള്ള മേജർ കോൺഫ്ലിക്ട്സിനൊക്കെ റീസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഓൺ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്. ഓക്കെ, ബൈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ. Then also please look at this word, social Darwinism. Social Darwinism is coined by Herbert Spencer. Spencer ആണ് പറഞ്ഞത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ആരൊക്കെയാണോ വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവര് എപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യും. ബട്ട് ദ റെസ്റ്റ് ഹു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഡു സംതിങ് ഓർ ഹു ആർ poor will remain, they will be exited out from the society because they are not fit. So ഈ ഒരു ഫിറ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലാസ് ഡിവിഷനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട, ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ് സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട, ഈ ഒരു സർഫസ് ലെവലിന്റെ കേട്ടിട്ടിൽ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്, റാഷണൽ തോട്ട് ഓവർ ഇമോഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇമോഷനേക്കാളും കൂടുതൽ റാഷണൽ തോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആർട്ട് ബിഗാൻ റിഫ്ലെക്റ്റിംഗ് റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ rather than idealism. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പോം, PB ഷെല്ലിന്റെ ഒക്കെ പോം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് നെവർ റിഫ്ലെക്റ്റഡ് വാട്ട് ഓൾ ദ ഏജ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ഡു, റൈറ്റ്? ആ ഒരു സമയത്തുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടന്നതെന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ വർക്ക്സ് എടുത്താലൊന്നും കാണില്ല, ബിക്കോസ് ദേ വർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇമോഷൻസ്. ഒരു ഐഡിയൽ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. റിയാലിറ്റി ആ ഒരു ഏജിൽ എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് എന്ന് ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിക് ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. whereas when we consider Victorian era literature, റിയൽ വേൾഡ് ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലും വിക്ടോറിയൻ എറ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം, ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക്. കാരണം യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. I think once it has been asked, I guess, I don't remember the year and all. So utilitarianism, philosophy by Jeremy Bentham and John Stuart Mill. ഈ രണ്ടാൾക്കാരെ ഓർത്തിരിക്കുക, they are connected to utilitarianism. Okay. In between എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just pop it out in the chat box. Okay. So utilitarianism means, utilitarianism concept എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം. അതായത് മെജോറിറ്റിന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ,
അതായത് ഇപ്പൊ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിക്ടോറിയൻ എറയിലത്തെ മെജോറിറ്റി വാസ് ദി അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് എന്താണോ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് എഴുതപ്പെടുന്ന രീതിയിലായി യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം മാറി. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് criticisms, especially by ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. അപ്പം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്, മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. അത് ബാക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ ലോന്റെ അണ്ടറിൽ അത് റോങ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വെരി ironical concept, I would say, very contradictory concept. So ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. Utilitarianism is a concept that were worked by Jeremy Bentham and John Stuart Mill, and its concept is greatest happiness for the greatest number. Suppose ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, greatest happiness for the greatest number എന്ന് വൗ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് ചോദിക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം. ഓർ എൽസ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ചോദിക്കാം, ഇറ്റ് ഇസ് ജെറമി ബെന്താം ആൻഡ് ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മിൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് അതിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെയിൻലി ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ്, ദെൻ തോമസ് കാർലൈൽ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പേരെയും കൂടി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം. സോ imperialism and white man's burden. So this phrase white man's burden അത് കേട്ടിട്ടില്ല, മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ ഫ്രേസ് വന്നിട്ടുള്ളത് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ പോം ആണ്. ഓക്കെ, റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോം ആണ് വൈറ്റ് മാൻസ് ബേർഡൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോളനൈസേഷന് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി അവര് ആൾക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതല്ല. Instead, it's a responsibility by Britain to give a kind of charity or service to the other countries in order to uplift them or in order to give a kind of progress to them. എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് അവര് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു, ആൾക്കാരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ബേർഡൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ നോക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ്. നമ്മൾ ഈ കോളനൈസേഷൻ കാരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് ആണ്, അല്ലാതെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുത്താണ്. ഓക്കെ, they are manipulating people by saying that it is Britain's responsibility to take care of other countries, and that's why they are doing this all exploitation and colonization. Okay, ഈ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, വിക്ടോറിയൻ എറയത്തെ മേജർ ഫിഗേഴ്സ്, അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് ഹീറോസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെയിൻ അയർ ബൈ ഷാർലോട്ട് ബ്രോണ്ടെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇമ്പീരിയലിസം വെരി വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാം. സോ ഇമ്പീരിയലിസം ഇസ് ഓൾസോ എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വാസ് എ തിമാറ്റിക് കൺസേൺ ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറ. സോ ഡോണ്ട് forget that out. Transformation of thought. As I already told, റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന്റെ ഇമോഷൻ നിന്ന് കൂടുതൽ റിയലിസത്തിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. സോഷ്യൽ നോവലും പ്രോബ്ലം ലിറ്ററേച്ചറും അറൈസ് ചെയ്തു. പ്ലീസ് ലുക്ക് ദീസ് ടു. സോഷ്യൽ നോവൽ മീൻസ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറെ നോവൽസ് പുറത്തോട്ട് വന്നു. Okay, I think so far it is clear about historical context, social context and political context. If yes, please do comment in the chat box, or else if I have to explain anything more, whether it is industrialization, utilitarianism, urbanization, white man's burden, faith versus doubt, rich versus poor, social class formation, class discrimination, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ. when we look back, you have to note it down. വിക്ടോറിയൻ എറയുടെ സെഞ്ചുറി ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് 19th century. ഇയറിന്റെ ടൈം സ്പാൻ നോക്കി വെക്കുക, ക്വീൻ വിക്ടോറിയ. സോ ഓൾ ദീസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ഫോർ യു. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? So let's move on to the forms of literature. വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവലായിരുന്നു. ഓക്കെ, നോവലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറയാണ് വിക്ടോറിയൻ എറ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ബൈബിൾ ഓഫ് ദ വിക്ടോറിയൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ നോവൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ നോവലിന്റെ മേജർ കൺസേൺസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ റിയലിസം, മോറൽ കൺസേൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ,
Okay. നമുക്കിനി മേജർ ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് their വർക്ക്സ് ആൻഡ് അവരുടെ തീംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് I think all the social context, historical background and all is clear for you all. Please do comment in the chat box, okay, if it is okay, and also if it is not okay for you, okay. So ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, ഈ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങളുടെ വിക്ടോറിയൻ ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഫിഗറാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ നോവൽസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കീ വർക്ക്സ് ഓഫ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആർ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബ്ലീക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട്, ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ്, ഹാർഡ് ടൈംസ്, ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ്. എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിലാണ് രണ്ട് സിറ്റീസിന് എടുത്ത് ലണ്ടൻ ഫ്രാൻസ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടിനെ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ് മേജർ തീംസ് ഓഫ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, ചൈൽഡ് ലേബർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ മേജർ വർക്ക്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക, മേജർ ഐഡിയാസ് നോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് ഫോർ യു. Then another writer is George Eliot. ജോർജ് എലിയറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മോറൽ ഗ്രോത്തും റിയലിസം നല്ലപോലെ was visible in her works. George Eliot is actually a male pseudonym of Mary Ann Evans. She is it's a female writer. പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ a lot of strict ആയിട്ടുള്ള നോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജെൻഡർ നോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Men are the breadwinners while women are the angel of house. ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഈ വിമന് ഹൗസ് മേക്കേഴ്സ് മാത്രമായിട്ടും whereas men should be the breadwinners. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തൊരു എറയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ സ്യൂഡോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആണിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് അവർ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ജോർജ് എലിയറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫീമെയിൽ റൈറ്റർ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മേരി ആൻ ഇവാൻസ്. It is also being asked, okay, so please remember that. So Middlemarch, George Eliot's a famous work ആണ്. So please look at all these books. I am reading out The Mill on the Floors, Adam Bede, Silas Marner. So mainly realism focus ചെയ്തിട്ടാണ് ജോർജ് എലിയറ്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then comes Thomas Hardy. തോമസ് ഹാർഡിന്റെ വർക്ക്സ് ടെസ് ഓഫ് ദി ട്യൂബർവില്ലേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ജൂഡ് ദി ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിക്കോട്ടെ, കേട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും. They have been a question that have been asked. ഓപ്ഷൻസിലായാലും ജൂഡ് ദ ഒബ്സ്ക്യൂർ കുറെ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ട് എക്സാംസിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ജൂഡ് ദ ഒബ്സ്ക്യൂർ. സോ തോമസ് ഹാർഡി ഒരു നേച്ചർ വേഴ്സസ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഹാപ്പി റീഡ് നമുക്ക് തോമസ് ഹാർഡിന്റെ വർക്ക്സ് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് at least towards the end there will be a death or there will be something, a bad fate ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് തോമസ് ഹാർഡിന്റെ. ബിക്കോസ് he was pointing out the real situation. എപ്പോഴും it's not always a very happy ending to the life, right? കാരണം especially when we consider the poor class people, the lower class people, when we check on to their life and all, we can see it's not always a happy ending. So that was very really observed through his novels. So please remember all these works. If you if you are very active listening to this, please note down all these works, okay? So I'm moving on to the next set of writers. It is Charlotte Bronte, Emily Bronte, and Anne Bronte. These were the Bronte sisters. They were also writing in their pseudonyms, okay? Emily Bronte had Ellis Bell as her pseudonym. Charlotte Bronte had Color Bell. And Anne Bronte also is there. I missed out it here. So please remember Anne Bronte also. Charlotte Bronte and Jane Eyre was the peak novel of feminism. Feminism and morality ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ നോവൽ ആയിരുന്നു ജെയിൻ അയർ, ഓക്കെ, ബൈ ഷാർലോട്ട് ബ്രോണ്ടെ. ആൻഡ് എമിലി ബ്രോണ്ടിന്റെ വുദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗോത്തിക് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡീപ്പ് പാഷനറ്റ് ലവിന്, ആ ഒരു വെരി പാഷനറ്റ് ലവ് എത്രത്തോളം ഹൊറിബിൾ ആയിട്ട് മാറാം, എത്രത്തോളം അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ വർക്കാണ് വുദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ടു മച്ച് ഓഫ് ഇൻ ടു ദ summary and all, but remember Emily Bronte
Wuthering Heights-ന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ക്ലിഫിനെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഗോത്തിക് നോവലിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് Wuthering Heights. Please do remember that. Then Thackeray's Vanity Fair, ഓർക്കുക, it is a very satiristic novel. Okay, Vanity Fair. Then Elizabeth Gaskell, North and South, Mary Barton. Mary Barton ആയിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന് എതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് among that ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോവൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോവലാണ് മേരി ബാർട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ ഈ തീംസ്, വിക്ടോറിയൻ ഫിക്ഷനിലത്തെ മേജർ തീംസ് നമുക്കൊന്ന് വെരി സ്പീഡ് ബേസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇറ്റ്, ബട്ട് ഫോർ മെമ്മറി: industrialism and poverty, moral dilemma and hypocrisy, gender and marriage ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ജെയിൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Then class conflict and education, faith, science and doubt, and colonial experience and identity. Please remember all these points. Okay, now let's move on to the poetry that were written in the Victorian era. A lot of poetry were revolving around elegy. Okay, elegy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാളുടെ ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഫേറ്റിനെയോ മോൺ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രീഫിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിട്രിക്കാണ് നമ്മൾ എലജി എന്ന് പറയാ. പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗും ഒരു മേജർ കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിട്രി ആയിരുന്നു. ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വൺ വേ സ്പീക്കിംഗ്. ഒരാൾ സ്പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ആക്റ്റീവ് ലിസണർ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ബിക്കോസ് ആ ആള് ഒരിക്കലും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ല, മോണോലോഗ്. അതായത് മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്പീക്കർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു കഥ. ആ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഒരു ലിസണർ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർലി ഇൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്സ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. ഓക്കെ, ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിന്റെ ഹോൾമാർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിട്രി ആണെന്ന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലിറിക് ഉണ്ട്, എപ്പിക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പോയിട്രി, വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയിൽ വെരി വിസിബിൾ ആയിരുന്നു. So these are the major poets of Victorian era: Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning. Okay, Robert Browning in the wife ആയിരുന്നു എലിസബത്ത് ബാരറ്റ് ബ്രൗണിങ്. ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ പോയിറ്റ് ലോറേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇയേഴ്സ് കേട്ടിട്ടാണ്, ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കേട്ടിട്ടാണെന്ന് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആസ്ക്ഡ് വേർഡ്സ്വർത്തിന് ശേഷം പോയിറ്റ് ലോറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായത് റൈറ്റർ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ. പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ, ഹി വാസ് എ പോയിറ്റ് ലോറേറ്റ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ്വർത്ത്. So his major work is In Memoriam. In Memoriam is an elegy. Okay, Alfred Lord Tennyson, the very dearest ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആർത്തർ ഹാലം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മോർണിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഗ്രീഫ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന, ഗ്രീഫ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലജിയക് ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിട്രി ആണ് ഇൻ മെമ്മോറിയം. യുലിസിസ് ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് ഡൗട്ട് വെരി മച്ച് വിസിബിൾ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക്സ്. Then Robert Browning in the My Last Duchess, it is as I told, it is a very much very evident example of what? This dramatic monologue. A lot of psychological statements were being expressed in his works also. Philippolypy is also an important work of his. Then Elizabeth Barrett Browning in the works of Mocha. So don't forget Alfred Lord Tennyson. Okay. Then Matthew Arnold is also a famous figure. He also was expressing his concern or expressing his grief. ഈ റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് ആൾക്കാരിൽ പോവോ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രീം ഡൗട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിട്ടാണ് മാത്യു അർണോൾഡ്. ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ക്രിട്ടിക്, നോട്ട് സോൺലി എ പോയിറ്റ്, ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ക്രിട്ടിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടിന് വേണ്ടി വിക്ടോറിയൻ ഏജ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഏരിയ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും യു ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് ക്ലോസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സിലബസ്. കാരണം വിക്ടോറിയൻ ഏജിന്റെ മേജർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് പോയിട്രി ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് പോയിട്രി നിങ്ങൾ വെരി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കുക. ദെൻ ചോദിക്കാറ് നോവൽസ് ആണ്, നോവൽസ് ദെൻ ഓൺലി ഡ്രാമ. ക്രിറ്റിസിസം അത്ര ചോദിക്കാറില്ല, ബട്ട് ഓൾസോ ബി അവെയർ. ഓക്കെ,
കാരണം എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ആക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സോ ഫാർ വിത്ത് മൈ അനാലിസിസ് ഓഫ് KTET paper, I think it is poetry which is much more asked, and as it is mentioned in the syllabus also. Okay, so please remember all these words. Moving on to dramatic monologue, as I have already said it, it will be a single speaker who reveals personality through speech, and who made it so much popular was Robert Browning. His My Last Duchess and Alfred Lord Tennyson's Ulysses and Tithonus were also examples of dramatic monologue. നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ please note it down because they are very prompt to be asked in question paper. Okay. So let's move on to the Victorian drama. Drama, in comparison to Elizabethan drama and all, drama അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്തൊരു എറയാണ് വിക്ടോറിയൻ എറ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ലേറ്റ് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ കുറെ ഡ്രമാറ്റിക് ഡ്രാമാസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് കുറെ ആയിട്ട് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തോട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലറിഷിങ് എറ. കാരണം ആഫ്റ്റർ എലിസബത്തൻ ഡ്രാമക്ക് ഒരു ഡൗൺഫോൾ ആയിരുന്നു. റൊമാൻറ്റിക് ഏജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ find the growth of poetry. Okay, പോയട്രിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് കണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് നോവലിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ആൻഡ് ഡ്രാമ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് മാത്രമാണ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. സോഷ്യൽ കോമഡിയും പ്രോബ്ലം ഫേസും, ആസ് ഐ ടോൾഡ്, ദ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മോറൽ കൺസ്ട്രക്ട്സിനെ വെരി സെറ്റൈറൈസിംഗ്ലി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡ്രാമാസ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ ഡ്രാമ. Especially one of being Oscar Wilde's The Importance of Being Honest. Importance of Being Honest is a much popular yet important work that you should remember because drama adhigam choikar Importance of Being Honest aanu. Then by Bernard Shaw'nde Pygmalion choikarundu, Arms and the Man choikarundu, but mainly the Importance of Being Honest aanu choikar. It belongs to Comedy of Manners. Appo ningalku ingante oru question expect cheyam. കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ച ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഓണസ്റ്റ് കണ്ടാൽ യു ഷുഡ് ചൂസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രേറ്റ്സിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കളിയാക്കല്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് അതിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെരി സറ്റൈറിക്കലി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഹോൾ മിസ്റ്റേക്സിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആണ് കോമഡി ഓഫ് മാനേഴ്സ്. ഓക്കെ, Comedy of Manners or Satire of Manners. Please do remember Oscar Wilde's The Importance of Being Honest. Then another dramatist is George Bernard Shaw. His Arms and the Man, Pygmalion, all were challenging the hypocrisy. Hypocrisy ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ദേ പ്രിറ്റൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ദിസ് ദാറ്റ് എന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് സെയിം ടൈം അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലോട്ട് പോയാൽ ദേ ആർ വെരി ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്. അവര് റെസ്പെക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ദ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിയൻ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇത് മിഡിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ വി ആർ റിച്ച് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോൺ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെരി മച്ച് ഷോ ഓഫ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസിനൊക്കെ സെറ്റൈറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെരി ഈസി റീഡാണ്. ഓക്കെ, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഓണസ്റ്റ്. In essays and criticism, as I've told, poetry is the most important factor that you should look when you are studying Victorian era. But don't forget all these things. I'm just showing all you these points because you have to remember it. Okay. Thomas Carlyle works in Oka. John Ruskin undarunnu. Matthew Arnold undarunnu. John Stuart Mill undarunnu. These were the famous critics. Okay. Please do note the point. Religion and doubt we have already discussed. Okay, women and gender roles ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിമണിന്റെ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ്, കവൻട്രി പാറ്റ്മോറിന്റെ ഒരു പോമാണ് ദ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ്. Women were considered who were to be very much protected in the under the four walls. ഒരു വീടിനുള്ളില് മാത്രം സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വെറും ഒരു എന്താ പറയാ
നോട്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറി, ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറി ദ വിമൻ ഇൻ വിക്ടോറിയൻ എറ. ഓക്കെ, സോ ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയൽ ഫ്രേസ് ആണ് വിമൻ ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ എറയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റൈറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ബ്രോണ്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ജോർജ് എലിയറ്റ്, എലിസബത്ത് ഗാസ്കിൽ were the famous writers who point out and criticize this gender roles constructed upon females. Okay. That's it. So please do remember these this area also. Pre-Raphaelite Brotherhood. Pre-Raphaelite Brotherhood means Raphael എന്നുള്ള പെയിന്ററിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു community of writers and painters. And the Pre-Raphaelite Brotherhood. ഈ Pre-Raphaelite Brotherhood was founded in 1848. Please do remember the age. Also by who? ബൈ ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻഡെ ഗാബ്രിയൽ റോസറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ബ്രദർഹുഡിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ജോൺ എവററ്റ് മില്ലേസ്, വില്യം ഹോൾമൻ ഹണ്ട് ഒക്കെ ഈ ഒരു Pre-Raphaelite ബ്രദർഹുഡിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവരുടെ മേജർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോയൽ അക്കാഡമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ആർട്ട്, അതായത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റീഡേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിനോ, സ്പെഷ്യലി പെയിന്റിങ്സ് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരു ഇമോഷനും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മെക്കനൈസ്ഡ് പെയിന്റിങ്ങിനെതിരെ റിയാക്ട് ചെയ്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു ഈ Pre-Raphaelite ബ്രദർഹുഡ്. ദെൻ ദേ മൂവ് ഡൗൺ ടു റൈറ്റിംഗ് ഓൾസോ. മെയിൻ ആയിട്ട് പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ ദേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സെൻഷ്വാലിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് they were very open to showing body figures and all in the paintings. Okay. And when it comes to literature, Dante Gabriel Rossetti's The Blessed Damozel is the major work under Pre-Raphaelite Brotherhood. Please do remember that. Okay. ഈ Pre-Raphaelite Brotherhood reflect ചെയ്തിട്ടുള്ള major themes sensuality, medievalism, medieval ആർട്ടിനെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു Pre-Raphaelite ബ്രദർഹുഡിലുള്ള പീപ്പിൾ. ഓക്കെ. ട്രൂത്ത് ടു നേച്ചർ, എന്താണോ റിയൽ അതിനെ അതേപോലെ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു Pre-Raphaelite ബ്രദർഹുഡ്. പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. Pre-Raphaelite ബ്രദർഹുഡ് 1848 by Dante Gabriel Rossetti. Please do remember. Okay. Then towards the end of the Victorian era, a lot of changes. Art for art's sake was a principle that was coined by Theophile Gautier and popularized by Walter Pater, Oscar Wilde, and it was under aesthetic movement. അതായത് വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഏതൊരു ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അത് മോറലി ആൾക്കാരെ ടീച്ച് ചെയ്യാൻ, ഡൈഡാക്റ്റിക് പർപ്പസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഏതൊരു വർക്കും ആൾക്കാരെ ടീച്ച് ചെയ്യണം, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഏതൊരു നോവലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ. ഓക്കെ, ആൾക്കാർ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കണം മോറലി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വാൾട്ടർ പേറ്ററും ഓസ്കർ വൈൽഡും. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ആർട്ട് ഫോർ ആർട്സ് സേക്ക്, ആർട്ട് ആയിട്ട് നിന്നോട്ടെ, ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഓർ അതൊരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ആർട്ടായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ. ആർട്ട് ഒരിക്കലും മോറൽ ടീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, വിച്ച് ഇസ് എസ്തെറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. മേജർ ഫിഗേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വാസ് വാൾട്ടർ പേറ്റർ ആൻഡ് ഓസ്കർ വൈൽഡ്. അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്തിലൊക്കെയായിരുന്നു? ബ്യൂട്ടി, സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓട്ടോണമി. ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഓട്ടോണമി എന്താ? ആർട്ട് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്രീഡം. ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവരുടെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. That doesn't has to be something about moral teaching. ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിനെ നല്ലത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ആർട്ട്. ഏതൊരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയും ആർട്ട് ചെയ്യാം. ആർട്ട് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കേപ്പബിലിറ്റി ടു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫോം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അതിലുള്ള ഒരു മേജർ വർക്കാണ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡോറിയൻ ഗ്രേ. ഓക്കെ, എസ്തെറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന് ദ റിനൈസൻസ് ബൈ വാൾട്ടർ പേറ്റർ, another one ഓസ്കർ വൈൽഡിന്റെ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഡോറിയൻ ഗ്രേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെക്കഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓൾസോ ഫിനേഡെ സിയക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എറയുടെ എൻഡിങ് ഡെക്കേഡിനാണ് ഫിനേഡെ സിയക്കിൾ എന്ന് പറയാ.
ആ ഒരു ടൈമിൽ, അതായത് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വിക്ടോറിയൻ എറ ഒരു ഡെക്കഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. ഡെക്കഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു എസ്തെറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്. ആർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക, മൊറാലിറ്റി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഡെക്കഡന്റ് മൂവ്മെന്റ്. അവര് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, വാട്ട് വെരി ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ, റിച്ച്, എഫ്ലുവൻസ്, എവ്രിതിങ് ദാറ്റ് ദേ ഫെൽറ്റ് ആസ് ബ്യൂട്ടിക്ക് വളരെയധികം വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഡെക്കഡന്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ. Also, Oscar Wilde is also the major figure, and the picture of Dorian Gray is a major work that belongs to decadent movement. Please do remember that. Okay. So, we have reached the end of the overview of the Victorian era. So, Queen Victoria in the death 1901. So, ആ ടൈമിൽ Victorian age end ചെയ്തു. So, it was moving on to modernism. After Queen Victoria, it was Edwardian era. Edward ആണ് king ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. It was a very short spanned reign. Then literature moved toward pessimism, very negative ആയിട്ടുള്ള symbolism, realistic. പിന്നെയാണ് war literature അല്ലെങ്കിൽ alienated, absurdism ഒക്കെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേണിസത്തിന് വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. So, what is the contribution of Victorian era? At the end of the era, when we ask the question, what was it that Victorian era contributed to English literature in the future? It was the modern English novel. Novel very popularized ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു era ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എറ കൂടിയായിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ എറ. വിക്ടോറിയൻ ഐഡിയലിസം ഗേവ് വേ ടു മോഡേൺ സൊല്യൂഷൻ. വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ കൂടിയാണ് മോഡേണിറ്റിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് all the concepts regarding Victorian era. Is it okay for all of you? We are moving on to our PYQ analysis and MCQs. I hope all the concepts regarding Victorian era is very much clear for you all. So let's move on to the MCQ analysis or PYQ analysis. Anything need to be cleared? So we are moving on to the very first question. The major literary form that dominated the Victorian period was, it's a very easy, very straightforward question. I have already mentioned it a lot of times. Victorian era, the major literary form that dominated the Victorian period was, please do drop your answers in the comments chat box. Whether it is drama, novel, epic or lyric. The major literary form that dominated the Victorian period was, can I show you the answer? It is novel. Okay. Obviously, drama was there, epic, lyric, poetry was there, but it was novel that flourished during the Victorian age or the Victorian period. Okay. Victorian age ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്റററി ഫോർമാറ്റ് ഇസ് നോവൽ. ഓക്കെ. സോ ജോർജ് എലിയറ്റ്സ് റിയൽ നെയിം വാസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോർജ് എലിയറ്റ് ഒരു മെയിൽ സ്യൂഡോണും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ റൈറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ഫീമെയിൽ റൈറ്റർ? എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജെൻഡർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫീമെയിൽ റൈറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ബ്രോണ്ടെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ their death ആണ്. A lot of writers including Charlotte, I think Emily Bronte and all had produced or published their work posthumously. Posthumously means after death. Okay. So what is the real name of George Eliot? It is Emily Bronte is one among the
Bronte sisters, Elizabeth Gaskell, she has been writing with her own name. So it is Mary Ann Evans. Okay, George Eliot's real name is Mary Ann Evans. So let's move on to the next question. It is the Bronte sisters novels are mainly set in. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് തോമസ് ഹാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. തോമസ് ഹാർഡിന്റെ നോവൽസ് എവിടെയാ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാറ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ യു ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ഒരു ഏതൊരു പ്ലോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഏതാ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോവൽ ഏത് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ഓക്കെ, ലണ്ടൻ ആണോ? London, mostly you can find it in Charles Dickens novels. Okay, Charles Dickens in the novels നിങ്ങൾക്ക് ലണ്ടൻ കുറെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, what is the answer? This Yorkshire moors. Okay, Yorkshire moors എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ബ്രോണ്ടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പേരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിമിലർ സെറ്റിംഗ് ആണ് യോർക്ക്ഷയർ മോors. Okay, especially you can see that in Wuthering Heights also. Okay. Okay, very similar question. നേരത്തെ പോലത്തെ very similar question ആണ്. The Wessex novels are associated with. It's a question that has been asked, I guess. Thomas Hardy's novels, they are basically situated in Wessex. Okay, you can find it in Jude the Obscure. Jude the Obscure ke Wessex എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് തോമസ് ഹാർഡി who uses Wessex as his setting for his plot. Okay, so which among the following is not by Thomas Hardy? Remember, Thomas Hardy, you shouldn't forget while you're preparing for KTET, because Thomas Hardy has been repeatedly asked. His works, Tess of the Tubervilles has been asked, Far from the Madding Crowd, Jude the Obscure. Please do remember all those writings. Okay, so among these four, which work do you think is not by Thomas Hardy? Please do, those who are listening to the class, please comment in the chat box if you know the answer, or you can even guess it out. Which among the following is not by Thomas Hardy? Is it Tess of the Tubervilles? Tess of the Tubervilles is written by Thomas Hardy. Jude the Obscure is also written by Thomas Hardy. The Mayor of Casterbridge is also a work by Thomas Hardy. It is Middlemarch. Middlemarch is written by George Eliot. Okay, so this is an info for you. Those who are attending this webinar has the privilege. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്, if you are joining our KTET exclusive batch, you will be getting an offer which is 899 off. നിങ്ങൾക്ക് 899 rupees നിങ്ങൾക്ക് join ചെയ്യുന്ന ബാച്ചിൽ you will get an offer. So please be updated on that. നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് KTET എക്സൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. 20 to 25 ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള വെരി ബൈറ്റ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ടു എക്സൽ ഇൻ യുവർ KTET എക്സാം. കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മോർ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ പഠിക്കുന്നതല്ല. വാട്ട് ഓൾ ആർ റിക്വയർഡ്, യു ഷുഡ് ലേൺ ഇറ്റ് ഇൻ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് PYQ അനാലിസിസിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം PYQ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു, ദോസ് പീപ്പിൾ വിൽ വിൻ. ആക്ച്വലി എല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു നോ തിങ്സ് ഇൻ എ വെരി ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് വേ. കേട്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണോ ഏത് പാറ്റേൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കുക, ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഏരിയയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മേ ബി വി കനോട്ട് ബി ഡൂയിങ് ദ ബെസ്റ്റ്.
ഔട്ട്കം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ഈ ഒരു ഓഫർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് എൻറോൾ. ഈ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 899 ഓഫ്. സോ please do join. Please do contact these numbers you are seeing in the lower base of this slide. ഈ നമ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ഓഫർ. സോ നിങ്ങളുടെ KTET ജേർണി വെരി സക്സസ്ഫുള്ളി ബിഗിൻ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് without a proper guidance it will be a very long procedure and it will be a very difficult. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് മാറും if you are doing it all alone. A lot of sources available ആണ്. അപ്പം അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അറൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ബെറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ബെസ്റ്റ് വേ ടു excel in KTET, because നിങ്ങൾ മോക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് വെരി ബൈറ്റ് സൈസ്ഡ്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്രത്തോളം മാത്രമുള്ള ബൈറ്റ് സൈസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ്, ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ hope all people please do contact this number to avail this offer. Okay, so let's move on to the next question. So the novel North and South by Elizabeth Gaskell contrast. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നോവലിന്റെ തിമാറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഏതൊരു തീമാണ്, ഏതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്തിൽ എലിസബത്ത് ഗാസ്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം കൂടുതൽ സമ്മറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് എലിസബത്ത് ഗാസ്കലിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നോർത്ത് ആൻഡ് അഗ്രേറിയൻ സൗത്ത്. Okay, this is the answer. Industrial North and Agrarian South, അതായത് സിറ്റി urbanization ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർത്തിനെയും എഗ്രേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള വെരി റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള സൗത്തിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് ദ നോവൽ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ബൈ എലിസബത്ത് ഗാസ്കൽ. Okay, so let's move on to the next question. It is The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning protests against. It's a very easy option you can select. Elizabeth Barrett Browning is the wife of Robert Barrett Browning. Okay, Robert Browning ന്റെ വൈഫാണ് എലിസബത്ത് ബ്രൗണിംഗ്. So Cry of the Children is the famous work of Elizabeth Browning. It discusses child labor. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും വിക്ടോറിയൻ എറയിലത്തെ മേജർ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസേൺ ആയിരുന്നു ചൈൽഡ് ലേബർ. സോ ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഡിസ്കസസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വെരി എവിഡന്റ്ലി വെരി പവർഫുള്ളി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചൈൽഡ് ലേബറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിലൂടെ. ഓക്കെ, സോ മിഡിൽ മാർച്ച് carries the subtitle. So this is an interesting question. Okay, കാരണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു വർക്കിനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി സബ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു വർക്കിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സബ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഇനി അത് സബ് ഹെഡിങ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ദർ ഈസ് വൺ ഫോർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്യൂബോവില്ലസ്. I am giving you a homework. Please do check it and find it out. Test of the D'Urbervilles by Thomas Hardy has also some subline to it, which has also been asked. Middlemarch carries the subtitle. Any guesses? A Tale of Two Lives, A Tale of Two Cities is a work by Charles Dickens. Okay, so the subtitle that Middlemarch has is A Study of Provincial Life. Okay, പ്രൊവിൻസസിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തും പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലൈഫിന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് മിഡിൽ മാർച്ച് ബൈ ജോർജ് എലിയറ്റ് ഓർ
Mary Ann Evans. Okay. Our name you should remember. Okay, George Eliot and Mary Ann Evans. George Eliot is the male pseudonym. Okay. So the poem The Lady of Shalott was written by. These are the famous poets that you shouldn't miss out while learning Victorian age. Alfred Lord Tennyson, Christina Rossetti, Robert Browning, and Matthew Arnold. Okay. These four figures you shouldn't miss out while learning. If you are interested, please do a deep analysis of Robert Browning and also Alfred Lord Tennyson. Okay, Alfred Lord Tennyson has been repeatedly asked. Matthew Arnold has been also in the questions, but I think Robert Browning has been much more prioritized by KTET. So which is the answer? Lady of Shalott. Lady of Shalott is written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് Ulysses in Memoriam. So please remember that. Break also is written by Alfred Lord Tennyson. And majority of the works of Alfred Lord Tennyson deals with grief. All of his works has this way of presenting grief and a kind of doubtfulness. He has this doubtfulness, faith versus doubt is very visible in his poems. So don't forget to learn about Alfred Lord Tennyson. Please do a deep research on him because majority of the questions have been asked around him. Okay. So next question. David Copperfield is a which kind of novel it is? David Copperfield is a very popular novel by whom? ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്. ഓക്കെ, ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ്. എപ്പോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡിന്റെ അറൗണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി എപ്പോണിമസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു ഡെത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു എ ടൈം വേർ ഹി ഈസ് ഗ്രോയിങ് ടു ആ പ്രോഗ്രസിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം എപ്പോണിമസ് നോവൽസ്. എപ്പോണിമസ് നോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിലുള്ള മേജർ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ നോവലിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് will fall under? David Copperfield is a Bildungsroman. Okay, Bildungsroman എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫ്രം either birth, ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ബർത്ത് കാണിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ ഒരു ഗ്രോയിങ് ഫേസ്, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെത്ത് വരെ ആവാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സോ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കും, ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് ബിൽഡൻസ്ലോം എന്ന് പറയുക. സോ ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിട്ടില്ല, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. സിമിലർ ലൈക്ക് പോയിട്രിയിൽ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ആണോ ഇത്, ഈ ഒരു പോം എലജി ആണോ, ഈ ഒരു പോം ലിറിക് പോം ആണോ, ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് എന്ത് നോവലാണ്, ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് എന്ത് നോവലാണ്, ദെൻ ബ്ലീക്ക് ഹൗസ്, ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ഹാർഡ് ടൈംസ്. ഹാർഡ് ടൈംസ് ആക്ച്വലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ ക്രിട്ടിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ റിയലിസത്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് വിച്ച് ഓൾ ദേ ആർ ഡിനോട്ടിങ് ഓഫ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേജർ വർക്ക്. എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ ലീവ് ഔട്ട്, മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു റൈറ്റർ ആണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്, ബിക്കോസ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ വർക്ക്സ് was the major works of Victorian era. Okay, so let's firstly move on to the next question. It was the best of times, it was the worst of times is the opening line of which novel? It is obviously the line written by Charles Dickens. It was the best of times, it was the worst of times. It was
The best of times, it was the worst of times. This is a line that was denoting both the pros and cons, or mainly the consequences of industrial revolution. Two cities in which comparing the very famous, very popular novel of Charles Dickens. Contrasting, okay, best of times, worst of times. It's a Tale of Two Cities. Okay, Tale of Two Cities by Charles Dickens. Please do remember the first line. It is very popular, so there is a chance it is prone to being asked. Okay, being asked. So, who defined poetry as a criticism of life? Poetry in a criticism of life ആയിട്ട് define ചെയ്തിട്ടുള്ള writer ആരാണ്? A famous poet critic. Who is this? Who defined poetry as a criticism of life? It is none other than Matthew Arnold. Matthew Arnold's statement ആണ് poetry is a criticism of life. അതായത് ലൈഫിന്റെ എല്ലാ ഏരിയാസിനെയും എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പോയിട്രി എന്നാണ് മാത്യു അർണോൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിക്ടോറിയൻ എറ. മാത്യു അർണോൾഡിന് ആസ് എ പോയിറ്റ് മാത്രമല്ല കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്. എ വെരി ഫേമസ് വർക്ക് ഓഫ് a critical work of Matthew Arnold. Please do remember that also. Okay, a criticism of life ആണ് പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ്. Okay, there's John Ruskin, Swinburne are also critics. Please do remember them also. As I've told already, poetry ക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. Then give importance to novel, then to drama, then be aware of the critical works and prose essays and everything. Okay. The pre-Raphaelite Brotherhood. Pre-Raphaelite Brotherhood extremely concentrated to Victorian era. So there is a chance for it to be asked. Victorian era, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു 3-4 questions ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുക. സോ അതുകൊണ്ട് എവിടുന്ന് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we should know every areas under which it can be asked. ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. Pre-Raphaelite Brotherhood ആയിക്കോട്ടെ, aestheticism ആയിക്കോട്ടെ, art for art's sake, white man's burden, faith versus doubt, കീവേഡ്സ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിനെയും പഠിക്കാൻ നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു ലൊക്കേറ്റ്. ഈസി റിവിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈസി മെമ്മറിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ ലോട്ട് ഓഫ് സമ്മറി ഓറിയന്റഡ്, ലോട്ട് ഓഫ് ബിഗ് ലൈൻസ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊന്നും നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കില്ല. സോ ബെറ്റർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റിൻസ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ കീവേഡ്സ് നോക്കി വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഓക്കെ, so who among these belong to the pre-Raphaelite Brotherhood? ഇതിനൊന്നും ആൻസർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൂടുതൽ തരാനില്ല. യു ഹാവ് ടു നോ ദ നെയിംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റോസെറ്റി, ഗബ്രിയൽ റോസെറ്റി ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റീന റോസെറ്റി ഉണ്ട്, ഹണ്ട് മില്ലേസ്. ഓക്കെ, ദി അതർ വൺസ് യു നോ, ടെനിസൺ, ബ്രൗണിങ്, അർണോൾഡ്, ഇവരൊക്കെ പോയിറ്റ്സ് ആണ്. They were not pre-Raphaelite Brotherhood community belonging writers. Eliot, Gaskell, Hardy ഒക്കെ ഉണ്ട്. Carlyle, Ruskin, Pater, they were critics, and these were fiction writers. Eliot, Gaskell, and Hardy. Tennyson, Browning, Arnold were poets. Okay. The Ring and the Book is a work by. The Ring and the Book is a work by who? Is it Rossetti? Is it George Eliot? Is it Thomas Hardy? I'll give you a hint. It is a poetry. So please locate the poet among these points, among these options. So the Ring and the Book is a work by anybody answering? The Ring and the Book is a work by? It's a work by the author of My Last Duchess, an author who is famous for his dramatic monologue.
It is Robert Browning. Okay, Robert Browning is another popular work on in the Ring and the Book. So you should be knowing of it. As I've told, poetry. Poetry is a major poets, major poetry, major poems locate here. Understand who the writer, who the work is. If important, please also note the year also. Okay. So the term utilitarianism is most connected to, it belongs to the criticism category, but you shouldn't forget that they can also be asked, but it is limited, so please answer. Utilitarianism. You can easily point it out because writers mainly concept concentrate not like Dickens and Hardy, Ruskin and Arnold, Carlyle and Tennyson Allah. So obviously it is Jeremy Bentham and J.S. Mill. Okay. John Stuart Mill, utilitarianism. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് John Stuart Mill ആണ്. Then also remember Jeremy Bentham. Okay. The term fleshly school of poetry was applied to. The term fleshly school of poetry. I've told you fleshly school of poetry means a lot of sensual topics will be addressed. Do romantic poets present fleshly school of poetry? Romantic poets were mainly considered about nature, more of imagination, more of idealism. Then Victorian dramatists, they were more of critiquing the morality, the hypocrisy, everything that were existing in the society, the pretense nature of humans in the Victorian middle class. Modernists were addressing the issues of disillusionment, then were addressing the topics of war, alienation, absurdism. So who are the community or the poets who belong to the fleshly school of poetry? It is pre-Raphaelites. Okay, the pre-Raphaelite brotherhood, as I've told you, they were writing poems, they were producing paintings, and it were more related to true to nature. What is real? They explicitly present it. Okay, sensuality, very sensual areas in a very openly address a group of people. That's why I call fleshly school of poetry. So please do remember that. Okay. Jude the Obscure deals with. Jude the Obscure is a novel by. It's a social novel by. Social novel by Thomas Hardy. Okay. Thomas Hardy's a famous novel is Jude the Obscure, and it is setting setting is Wessex. Okay, please do remember Wessex novels in under novels are Thomas Hardy's novels. Adile famous novel is Jude the Obscure. Please remember that because Wessex novels kettle choice. I think the question was, which among the following is not a Wessex novel? So Thomas Hardy's set of novels തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു നോവൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റൈറ്ററിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് which is the odd one out. It is not a Wessex novel നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Okay. So which is the answer? So Jude the Obscure deals with conflict between individual aspiration and social morality. Social morality in limitations in the individual aspirations in a follow in the Jude in the situations in Thomas Hardy. Jude the Obscure very visibly, very obviously present. So please do remember that. If interested, please do a deep analysis of Thomas Hardy. So we'll find it very helpful for your exam preparation. Okay. Dover Beach expresses. Dover Beach is a religious, doubtful faith versus doubt presenting poet, a poem by the poet Matthew Arnold. So Dover Beach expresses hope and faith ano, loss of faith ano, celebration of love ano, nature's beauty ano. Dover Beach expresses loss of faith. Okay. Victorian
ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് അകലപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്ത് വെരി poetically present ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഡവോബേജ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ മാത്യു അർണോൾഡ്. മാത്യു അർണോൾഡ് വാസ് എ very religious Catholic person. Okay. The Blessed Damozel was written by, I've said it, the Blessed Damozel is a very hallmark work of pre-Raphaelite brotherhood. So obviously you can find who is pre-Raphaelite brotherhood writer among this. Browning is not, Arnold is not, Wilde is not. It is Dante Gabriel Rossetti who belongs to the pre-Raphaelite brotherhood. So the Blessed Damozel is written by Dante Gabriel Rossetti. Okay. Third lives more faith and honest doubt. It is written, it comes in which of the poems? It will be difficult. It is In Memoriam. Okay. In Memoriam by Alfred Lord Tennyson. You should be very much aware of that poem. Alfred Lord Tennyson, you shouldn't miss out. In Memoriam, you shouldn't miss out. In Memoriam is a poem. It's an elegy. Okay. In Memoriam is an elegy written in the expression of grief, written for the dearest friend of Arthur Hallam after his death. Alfred Lord Tennyson is mourning his friend's death in Memoriam. So this line, there lives more faith and honest doubt. So also in Memoriam, by expressing the grief of Arthur Hallam's departure, he is also saying that similarly there is a departure of faith. Faith is departing from the minds of Victorian people. That was his concern. So please do remember that. Break Break is also written by Alfred Lord Tennyson, and it also expresses a very similar theme. Okay. So it is, the answer is In Memoriam. So John Ruskin's Unto This Last is inspired by, got inspired. Who got inspired by John Ruskin's Unto This Last? It's an Indian. It's Mahatma Gandhi. Okay. This is just for your knowledge. John Ruskin's Unto the Last was an inspirational work for Mahatma Gandhi. He has also reproduced another work after Unto This Last. Just for your remembrance, it may come, it may not come. Okay, as I've told, Unto This Last is a critical work, so obviously there is a less chance. Forgot. Okay, In Memoriam was written as an elegy for Tennyson's friend Hallam. Okay. I've already mentioned it, so no need of more explanation. The white man's burden is associated with. The white man's burden, please do remember, it is always associated with Victorian age, and it is a work written by Rudyard Kipling. Okay, Rudyard Kipling in the work on The White Man's Burden. So, white man's burden, are you all clear with the idea? White man's burden is the idea that Britain had this responsibility. ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ കോളനീസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്, അല്ലാതെ അവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവർ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അവരൊരു സർവീസ് പോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുന്നൊരു term ആയിട്ടാണ് White Man's Burden. You have to consider it is a poem by Rudyard Kipling, and it is regarding the imperialistic rules of Britain and the Pax Britannica that we have already discussed in the initial stage of our class. Okay. So this is the very last question. So we are winding up the session. So the late Victorian period paved the way for പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് 2 ഏജസിന്റെ ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. അത് ബാക്കിയുള്ള ഏജസും അങ്ങനെയാണ്, ബട്ട് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് ആണ് മേജർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറുക. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ലോങ് പീരീഡ്. അതുമല്ല ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏജിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഏജ് ആണ് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ്. കാരണം റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന്റെ ഇമോഷൻസ്, ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ആയിരുന്നു വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ്. ഇറ്റ് മോർ ഫേവേർഡ് ദ റിയലിസം ആൻഡ് റാഷണലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ സയന്റിഫിക് തോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സ് ഡു റിമെമ്പർ.
ആൻഡ് ഈ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിന് ശേഷം വന്നത് എഡ്വേർഡിയൻ പീരീഡ് ആയിരുന്നു. എഡ്വേർഡിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് എഡ്വേർഡിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള റൂള്. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദി ഏജ് കോൾഡ്? The age after Victorian period is called as മോഡേണിസം. നിങ്ങൾ മോഡേണിസം കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ദെൻ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ദെൻ മോഡേണിസം എന്താണെന്ന് അറിയാം. സോ യു ഗെറ്റ് ദ ട്രാൻസിഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ characteristics of each age. അപ്പോൾ comparison study നടത്തി it will be more helpful for your study. So I hope you got an overview. വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിന്റെ ഒരു സർഫസ് ലെവൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പ്രീവിയസ് ബാക്കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ലൈഡ്സും അനലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. മേജർ റൈറ്റേഴ്സ്, മേജർ വർക്ക്സ്, അവരുടെ മേജർ തീംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വെരി വെൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കീപ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി വൺ. കൂടുതൽ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ നിന്ന്. വെരി ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഈ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ യു ക്യാൻ completely go for your K TET with assurance that I have completed the Victorian era portions in full. But if you have a tendency to deep analyze all the topics, especially that of writers, go well with Charles Dickens' writings, his works, Thomas Hardy, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold, Bronte sisters, George Eliot, then also about critical writings also. And also some words like white man's burden, angel in the house. All these concepts also please be aware of. So hope you all got the idea regarding this. So we ended this question, romantic age, Victorian age, modernism. So that was all about Victorian era. I hope you got the overview regarding Victorian era. Victorian era major keywords ningal nokki vekka. What were all the keywords? Industrial revolution, utilitarianism, urbanization, faith versus doubt, religion versus science, rational thinking was prioritized, rise of the middle class ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ social hierarchy form ചെയ്തു. Like aristocrats ഉണ്ടായിരുന്നു, middle class ഉണ്ടായിരുന്നു, working class ഉണ്ടായിരുന്നു, poor, bourgeois. ആ ഒരു കാറ്റഗറി വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. So that's all about Victorian era. I hope you find it informative and helpful for your exam. So hope you all get a very excellent stature in your K TET exam. You well prepare and you can excel it whatsoever. If you have put effort, you will find the result. And that's it. Thank you all for joining. Hope you all understood. Thank you all.